ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਭੜਕਣ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ 'ਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸਟੇਟ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। 21 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 277 ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਫੈਲੀ ਅੱਗ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੈਸਨ ਕੈਨੀ ਨੇ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ $150 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ। ਜਿੰਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਚ ਘਿਰੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਡੋਨੀ 14 ਦਾ ਬਿਆਨ। ਜਿੰਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਕਸ ਕੀਤਾ ਖਰਾਬ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਭੜਕਣ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਭਰ 2 ਵਿੱਚ 277 ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਅੱਗ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। Today, BC Wildfire is currently actioning 272 wildfires in the province, 39 of which are wildfires of note. Since April 1st, we've actioned 1,173 wildfires, resulting in 342,860 hectares of area burned. Over the last few days, we have extremely dry conditions for the southern half of the province, and we see no relief in sight when it comes to the southern part of the province. The north half of the province has received some cooler temperatures and higher precipitation amounts, so that's helped us reallocate some resources into the south. As for over the next few days, we do anticipate more resources coming into the province. We currently have 3,193 personnel engaged in the response activities throughout BC. That includes more than 1,100 contractors and 178 aircraft. Thank you very much. It is now over to Peter Brock, Executive Director of Regional Operations with Emergency Management BC. Good afternoon. So I'm going to provide some messaging on evacuation orders and alerts and some messaging regarding donations. So currently we have 25 states of local emergencies involved in British Columbia and 8 band council resolutions. So far 50 evacuation orders have occurred, and that's another 6 from yesterday and I believe 3 last night. And that equates to about 4,300 properties on evacuation order in BC at this time. We have 79 evacuation alerts, and that's another 5 since yesterday, or an additional 5 since yesterday, and almost 18,000 properties on alert at this time. We have 18 reception centers stood up across BC that are listed on our Emergency Info BC website. And if you require supports or emergency supports as an evacuee, please visit reception center in person or call our Emergency Support Services info line at 1-800-585-9559. We also have information on how to register once you get to a reception center, and in order to receive supports, you must show up in person. ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੈਸਨ ਕੈਨੀ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ $150 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਫੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਉੱਭਰਨ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Canada's largest bank, the Royal Bank of Canada, announcing that they will be locating a new national innovation hub here in Alberta, starting with at least 300 high-paying, high-tech jobs. That's why this is the best year on record for high-tech, for the digital industry, for the innovation space. But we want to ensure that all Albertans in every region of our province benefit from the promise and potential of the digital economy. That helps us to diversify our economy, but also helps to maintain and revitalize rural communities like Camrose, communities that are so much a part of our province's history and have to be a vital part of our future. Now, a lot of work has been done in Alberta over the years to ensure that rural communities, workers and businesses can benefit from digital technology, and I want to acknowledge those efforts that have been made in the past. Having said that, we continue to see that many rural Albertans are underserved when it comes to broadband, to wireless, and to connectivity to the digital economy.
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਫੰਡਿੰਗ ਐਲਾਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ $48.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਫੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। Become comfortable in the House of Commons and in Ottawa. And we kind of bonded because, you know, I'm the member of Parliament for University Rosedale, which is a downtown Toronto riding. But shortly after I met Lawrence, I explained to him I'm the daughter of a farmer and grew up on a farm in northern Alberta, and he decided I might be okay. It's true, right? Yeah, he thought that was good. That made me an okay person. So thank you very much, Lawrence, for the introduction. It is so great to be here at the Founders Food Hall and Market. What a beautiful place you have. And Lawrence and I are really looking forward to grabbing some lunch afterwards. And I'd like to start as Lawrence did by acknowledging that we're here on the traditional territories of the Mi'kmaq. When COVID-19 hit Canada, tourism was particularly hard hit. And I know so many people here today know that firsthand. Borders were closed, public health restrictions were put in place, and that had an immediate and devastating impact on the tourism sector. ਫੈਡਰਲ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੈਟੀ ਹਸਦੂ ਨੇ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਅਤੇ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। I'm Patty Haidu. I'm the Minister of Health for Canada, and I come from Thunder Bay, Ontario, which is your neighbour. I've been to Winnipeg many times, and it's just a delight to be with you today on the traditional territory, Treaty 1 territory, which is the traditional territory of the Anishinaabe, Cree, Oji-Cree, Dakota, and Dene people in the homeland of the Métis Nation. And of course, it is just it's a privilege to be your neighbor, close by to you from the traditional territory of the Robinson Superior Treaty area. Aujourd'hui, j'aimerais souligner le travail que plusieurs d'entre vous faites pour aider les gens qui ont des problèmes de consommation. You know, I've been working in this field for a very long time. Prior to being elected, I was a public health professional myself, working in the area of substance use, mental health, and then prior to the election, most recently, in the area of housing and homelessness. ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਹੁਦਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਜਣ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੇਜਰ ਗ੍ਰੈਗ ਮੈਕਕੋਲੋ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੱਜਣ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰਜੈਂਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕਕਲੋ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਬਾਹਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨਿਕੋਲ ਚੈਨ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2018 ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਚੈਨ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਵੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਕੈਂਪੇਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੈਨੀ ਫੋਰਟਿਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਈ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਂਪੇਨ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਡੈਨੀ ਫੋਰਟਿਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫੋਰਟਿਨ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਫੋਰਟਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਵੰਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰਟਿਨ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਵੰਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੋਰਸਿਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ
ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਚਾਰजेस ਲਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ 14 ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 14 ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾ ਕੇ PHAC ਤੋਂ 14 ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨਿਆਇਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁੜ 14 ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਮਦਦ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਮਰੀ ਕਲਾਉਡ ਨੇ ਅੱਜ ਖੁਦ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦਾ ਹਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। I wanted to come to Manitoba to talk to you in person and to see with my own eyes the devastating effects that drought, extreme heat and insect damage are having on your farms. One family who we heard from at the office this week had to disperse their whole herd. And I'd like to try to tell you what they said. They said, can you imagine how it feels to see your years of hard work and love for farming go onto a truck? This is our livelihood. It's heartbreaking. We are announcing an early list of regions in Manitoba, Saskatchewan, Alberta, British Columbia and Ontario that are eligible for livestock tax deferral due to the recent extreme drought conditions. We all face challenges as producers, and it is important to look out for ourselves and neighbours of our communities. Agriculture poses many stresses year in and year out, but a year like this poses stresses like no other. If dry conditions persist and strain continues on the rivers and reservoirs' water levels, the Minister of Agriculture and Resource Development can declare a serious water shortage under the Water Protection Act and issue an order to prevent, minimize, or alleviate the water shortage. Manitoba Infrastructure and the Department of Agriculture and Resource Development are closely monitoring conditions across the province and have continued meeting with department officials and stakeholder groups to seek input on how the province may be of further assistance. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪਨਗਰ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਅਤੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਮੇਤ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਦੀਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਵਦੀਪ ਦਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਰੂਬੀ ਨਾਲ ਮਾਮੂਲੀ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਤਨੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਪੁੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਵਦੀਪ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਤਨੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਵਦੀਪ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵਦੀਪ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਵਦੀਪ ਅਤੇ ਨੂਰ ਰੂਬੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਰਕ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। Well, I mean, the response we try to use to the necessity of clearing the homeless encampments after months and months is to visit over and over again, day after day after day, with our Streets to Homes outreach workers to offer indoor housing to the people in the encampments because they're unsafe, they're unhealthy, and they're illegal. And so we've made 20,000 visits to the encampments over the period of time in the last while during the pandemic. But there comes a time when, frankly, in many cases we've been obstructed even in our ability to talk to the
homeless people by some of the protesters. And so you have to then go and say, today's the day that we're, with lots of notice given, 2 weeks notice, today's the day we're going to have to ask you to leave. And the difference between, say, the one that happened on Tuesday and the one that happened on Wednesday in Alexandra Park versus Lamport Stadium is that on Tuesday there weren't protesters present, or there were very few, and they watched and they protested peacefully, as they're quite entitled to do. Yesterday, the protesters decided they were going to have a confrontation with the police, and so they did. And the result is what you've seen. But the bottom line is that we cannot have the public parks indefinitely tied up in a situation that is unsafe for the people experiencing homelessness, and that is, denying the right to use parks to all people who are entitled to use them. Everybody. The parks are for everybody. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ BC ਦੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਮਾਈਲ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਕ ਆਫ ਬਾਈਕ ਰਾਈਡਜ਼ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬਾਈਕ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰਾਈਡ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। पेश है चढ़दी कला टाइम टीवी की विक्टोरिया तो एक खास रिपोर्ट। विक्टोरिया के 0 माइल्स तो आयोजित की गई यह राइड अपने अगले पड़ाव से पहुंच चुकी है। इस बाइक राइड नूं कनेडा के लैजेंडरी सिख राइडर्स ते सिख राइडर ऑफ कनेडा वालों आयोजन किया गया है। सिख राइडर्स वालों यह राइड पिछले साल कड्ढी जानी सी, परंतु कोरोना महामारी कारण यह राइड पोस्टपोन कर दी गई सी, जो इस साल कड्ढी गई है। यह सिख राइडर्स ऑर्गेनाइजेशन विश्व फाउंडेशन के गरीब बच्चों लिए काम करती है ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਰਾਈਡ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਈਕ ਰਾਈਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿੱਖ ਰਾਈਡਰਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। इस पूरी मुहिम की चढ़दी कला टाइम टीवी मीडिया पार्टनर है तो इस मुहिम की कवरेज कर रहा है। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵੇਟ ਕਰਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਗੋਲਡਨ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਕੱਲ ਸੇ 4 ਵਜੇ। ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਲਮੋਸਟ 10 ਵਜ ਗਏ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਨਰ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਪੈ ਗਈ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮੰਗਾਈ, ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਤਾ, ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਲਾਈਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੂਡ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰੋਡ ਟ੍ਰਿਪਾਂ ਤੇ ਆਬਵੀਅਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੂਡ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਖੜਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਜਾਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜੂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਐਨੀਵੇ ਅੱਜ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਟੂਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਫ ਹੁਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਮ ਮੁੱਕਰਨੀ ਆ ਜਾ ਕੇ ਕੈਲਗਰੀ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਇਲਾਕਾ ਸੋਹਣਾ ਆਪਣੇ ਗੋਲਡਨ ਦਾ। ਇਹ ਹਾਈਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੰਬਰ 2 ਧੂਆਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀ ਵੀ ਵਾਈਲਡ ਫਾਇਰਸ, ਧੂਆਂ ਆਪਣੇ ਦਿਖਾਓ ਆਪਣੇ ਰਾਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਦੇਖੋ ਆਲ ਦੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਕਾਫੀ ਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਸਮੋਕ ਕਾਫੀ ਆਈ ਵੀ ਉੱਥੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ। ਮੈਨੂੰ ਰਿਦਮ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।